series of the Yalkut Yosef over here that we're learning the laws of Sabbath, but some of the Oriental laws using this book, the second edition of the Yalkut Yosef. At the moment, this is the 83rd installment, friends, already. Made phenomenal progress together. And here, as we continue the session, over here, we were up to, last time we were up to, let me just get the halacha for us. I think we're up to halacha 141. And already, now we're making progress. We're going through, it's a very large section. We're learning about the laws of Muktzeh, respectively. So let's take it underway. We're on Kuf Mem Bet. Kli Shemlachto Leheter. Okay. What's it din? Kli Shemlachto Leheter. Kagon, Kiseh, Safsal, Shulchan, Mluboshim. מותר לטלטלם אפילו אם אינו אלא לצורך הכלים שמא ישברו או יעבדו או יתקלקלו בחמה אבל שלא לצורך כלל אין לטלטלם ואין צריך שיהיה כל מלאכתו של כלי להיתר אלא אף רובו למלאכת איסור אם מיעוטו להיתר שרי ולכן כפות המזלגות וכתומם מותר לטלטלם וסלקלם מהשולחן או לסדרם בצד אחד אחר של השולחן אבל שלא לצורך כמו שמצוי במי שידו עסקניות אין לטלטלם. Okay, so what's it in over here? Those items are in the category of kli shemlachto leheter, such as chairs, let's say, tables, cloths. They may be handled on Shabbat even if one wishes to move them for their own protection, let's say, to prevent them from being broken, stolen or ruined by the sun. However, one may not handle them if one has no reason for it over here. Okay, these rules apply not only to items that are used exclusively for activities permitted on Shabbat, but also to items that are mainly used for activities forbidden on Shabbat as long as they are used for some permissible activities as well. This naturally was explained in the halachas of 96 and 98 we learned previously. Accordingly, one may remove unwanted silverware from a table or move them to another side of the table. One may not handle the silverware without any purpose other than to occupy one's hands, however. Okay. Kuf Mem Gimel. Over here. Halacha Kuf Mem Gimel 143 naturally. Over here. Ha-sholeach et chavero. להביא לו כלי כדלשהו בשבת, וטעה, השיח והביא לו כלי אחר, וביקשו להביא לו הכלי שביקש. אין להחזיר את הכלי הראשון למקומו, אלא אם כן חושש שהכלי יישבר בכתומה. Okay, what's going on over here? If one person sent another to bring something from another place on Shabbat naturally, and he brought the incorrect item, it's forbidden to take the unwanted item back to the place it originated, unless there is fear that some damage will occur to it in this place specifically. Chairs and tables, what's it in with regards to that? Kuf Mem Dalet. הוא הדין שאין לצלצל כיסא או שטנדה שלא לצורך כלל, וכן אין להזיז שולחנות שלא לצורך כלל, ודמם ככל כלי שמלאכתו להיתר. What's going on over here? Likewise, one may not carry about a chair or lectern for no reason at all, or to move a table without any purpose. All these items are in the category of kli shemlachto leheter. Okay, 145, Kuf Mem Hey. ספרי קודש מותר לטלטלם אפילו שלא לצורך כלל, וכן מותר לטלטל דפי גניזה הראויים ללימוד, ואף ספרי קודש המיועדים למכירה. מותר לטלטלם בשבת בלא חשיבי כמוקצה מחמת חיסון כיס. What's going on over here? Books of Torah study are not included in the category of Muktzeh, and they may be handled even if one has purpose in doing so. Even torn pages that need to be disposed of in Geniza are not Muktzeh as long as they are fit to be read and studied so. In fact, even books which are for sale in a store are not Muktzeh, unlike other merchandise. That's the status of Muktzeh, Mahmot, Yisron, Kiss over here. Okay, so friends, we're in 146 order catalogue. What's it in? ספרי קטלוגים שיש בהם תמונות ומחירי המוצגים
אם רגיל להסתכל בהם ושם הנאה בתענוג בעלמא, מותר לצלצלם בשבת, ובלבד שלא יקרה את מה שכתוב בתחתית התמונות. ואם הם עשויים רק לשם מסכה, אין לצלצלם בשבת להווה מוקצה. Okay, what's going on here, friends? Kuf Mem Bab. If someone enjoys looking through store catalogues that display over there pictures of merchandise along with the prices, then the catalogues are not muksa on Shabbat and they may be handled. Although one must take care to only look at the pictures and not to read the captions over there. If the sole purpose of the catalogue is advertising over here, then it's muksa and may not be handled at that stage in time. Okay, friends, 147. Megillat Esther. What's it in within regards to Megillat Esther on Shabbat? Mutar letaltel b'Shabbat Megillat Esther ktuva al klaf. ואין בה משום מוקסה, שהרי ראוי ללמוד בתוכה. ולכן, כשחל פורים, ביום ראשון, מותר לקרוא מגילה בשבת ערב פורים. ואין לחוש בזה לא משום מכין בשבת לחול. ולא משום טלטול מוקסה. וכשחל ט"ו באדר בשבת, אסור לצלצל את המגילה בשבת, זו כדין מוקסה. שכיוון שגזרו חז"ל, שלא לקרוא מגילת אסתר בשבת בפורים, גזירה שמא יעברנה, 4 אמות ברשות הרבים. יש עליה תורת מוקצה, אבל בשעה שבתות השנה מותר לטלטלה, שראוי היא לקרוא בה. In most situations, a scroll of Megillat Esther is not muksa and may be handled on Shabbat and studied. Even when Purim begins, immediately following Shabbat, it is permissible to practice chanting the Megillah using the scroll during the Shabbat. And this does not infringe on the rules of muksa nor on the restriction against making preparations on Shabbat for the weekdays. On those years when Tetvav Adar coincides with Shabbat, the Megillah scroll is muksa, and that day in those cities where the halacha requires it to be read on the 15th of Adar on other years includes Yerushalayim. Since our sages instituted a rule forbidding the reading of a Megillah on that day, lest someone forget and carry the Megillah scroll to a public domain, it's considered muksa on that specific day. On every Shabbat, it is allowed to read the Megillah, and it's not muksa as a general rule. Okay, so friends, we are now on Halacha 148, food and beverages. What's the din with regards to that? Kuf Memchet, אוכלים ומשקים מותר לטלטלם גם שלא לצורך, וגם מאכלים הנמצאים בקופסאות שימורים, או בשקיות ניילון סגורות. מותר לצלצלם בשבת, שהרי מותר לפותחם בשבת, וכן אוכלים משקים נמצאים בתא, בהקפה, שמקרא מותר לצלצלם בשבת. Foods and beverages are not muksa whatsoever, and naturally they may be handled even for no purpose at all, including food packaged in cans or sealed plastic bags. They may be handled since they may be open on Shabbat. The halacha of it remains the same for frozen foods. They may also be handled on Shabbat also. Over here. Here, friends, now we have food inedible without preparation. What's it in? אוכלים שלא נגמרו על העץ, זה סיכוף ממצאת, ואינם רואים למאכל כלל, אלא אחר בישול קדומה. הרי הם מוקצעים, כגון תפוחי אדמה, גרגירי חומוס וכיוצא בזה, וכן דג שאינו מלוח, שאינו ראוי למאכל, אין לצלצלו בשבת כשאר אוכלים. Raw foods are unedible until they are cooked on muksa on Shabbat. This includes unripe fruits, potatoes, chickpeas, and raw fish. We have to see back in Halacha 53 for more, so watch over the previous shirim to look over Halacha 53. Okay, non-kosher foods can touch it on Shabbat or not. What's the din with regards to foods that aren't kosher? Okay. פירות שאסורים באכילה ובנה בשבת, כמו פירות שאינם מאושרים או סתם ינם, הרי הם מוקצעים מחמת גופם, ואסור לטלטלם אפילו לצורך גופו או מקומו. אבל מאכלות אסורות באכילה ומתורת בהנאה, שיכול להאכילן לכלבים, כמו נבלות וצריפות. מותר לטלטלין בשבת כשאר מאכלי בהמה, ואם אינם עומדים לכלבים, אלא לאכילת אדם שאינו יהודי, אסור לטלטלם אפילו לצורך גופם או מקומם. So non-kosher foods, what's dinner over here, friends?
Okay. Non-kosher foods are in the category of muksa machmat kufa, and they may not be handled even l'tzarech kufa or l'tzarech makama. This naturally includes, let's say, fruits and vegetables from which the necessary trumot and maashrot have not been separated, and wine produced by non-Jews. Since these foods may not be eaten, nor one may derive other benefits from them. Non-kosher foods from which one may derive other benefits are not mukta on Shabbat. For example, non-kosher meat may be handled like an all animal feed. If the meat is specifically meant to be for non-Jews and not for animal feed, then the meat is muksa and may not be handled even l'tzorech kufa or l'tzorech makama. Over here, okay. We just get the position over here. Okay, guys, if you're tuning in, we are learning the book called Yalkut Yosef. This is learning laws of Shabbat, the second edition over here. Don't forget to smash the like button and the subscribe button also. Okay, we're learning laws of Shabbat. 151, Kuf Nun Aleph naturally. אסור לטלטל פירות של אורלה בשבת, שרק דבר המותר בהנאה ואסור באכילה כגון נבלה, מותר לטלטלו בשבת, אחר שראוי לאכילה לבהמה ולעוף שברשותו, או שראוי לגוי, אבל פירות אורלה שאסורים בהנאה, ואסור גם להתנם לגוי או לבהמתו, אסור לטלטלן בשבת, ובספק אורלה מותר לטלטלן, כדי לשאול חכם אם הם מותרים בהנאה או לא. It's forbidden on Shabbat to handle fruits that are ola, have this status of ola, that were grown on a tree within the first 3 years of its planting. We are forbidden to eat or receive any benefit from these fruits, and therefore they are muktzah, naturally. As explained above, it's permitted on Shabbat to handle those foods that while we are forbidden to eat them, we are permitted to benefit from them in other ways, such as the meat of Nevela. That meat is usable on Shabbat itself as animal feed, or you can give it to a non-Jew, and therefore that will not be muksa itself per se. If someone has fruit, say, suspects maybe orla, it's a suffix orla, you should ask a competent rabbi what he may do with them on Shabbat itself. Okay, or in general. Friends, we're in Halacha Kuf Nun Bet 152. Foods with kashrut certification. Motzrei achila she'en b'hem hechshe klal. ויש לחוש שמא יש בהם תערובות של איסור. יש לעיין אם לדונו כמוקצה בשבת. שמחר או כיום תעשיית המזון התפתחה באופן שכל מוצר שאין לו הכשר. יש לחוש שמא ירבו בו כל מיני מוצרים אסורים. ממילא אינו ראוי לאכילה גם לקטנים, והווה מוקצה. ומה שראוי לתנו לגוי או לכלב לא מהני כל שאינו עומד לכך. ואם בדעתו לתנו לגוי או לזרוקו. אין הכי, נמי אין בו דין מוקצה. Processed foods that have no reliable rabbinical certification of kashrut are suspect of having some non-kosher ingredients. Since today the food industry has developed it to be so intricate, it's impossible to guess what ingredients are in each product over here. Therefore, one may not be lenient to eat such foods or even to feed them to small children. If someone has such foods and they are not fit to be used as animal feed, they should be treated as muksa on Shabbat. The fact that one gives these foods to non-Jewish people or animals does not prevent them from being muksa, since the foods are not meant to be used this way. If he makes up his mind to give the food to a non-Jew, however, the food then is not considered muksa at that stage in time. How about chocolate containing non-Jewish milk powder? Is that going to be allowed or not? Let's find out. יש מי שכתב שאין לטלטל שוקולד עם אבקת חלב של עקום בשבת משום דאבי מוקצה, ואמנם כיוון שיש פוסקים שמקלים באבקת חלב של עקום, ממילא לעניין מוקצה אבי לספק במילי דרבנן ושבהה דמי להקל לטלטלו, ופרט תחזה לתנו לתינוקות, ואף שאנו תופסים לכתחילה להחמיא באבקת חלב של עקום. בכל מקום לעניין מוקצה נראה שמעיקר הדין יש להקל בזה. Okay, some poskim rule that chocolate containing non-Jewish milk powder is muksa on Shabbat and may not be handled. However, there are poskim who ruled that non-Jewish milk powder may be eaten.
And therefore the question of whether it's muksa is a question concerning a rabbinical injunction. Accordingly, we can be lenient and handle it on Shabbat, especially since one may feel products containing such milk powder, we give it to infants. It's part of the formula. Obviously, better to have a kosher, a strict one without it. Although we refrain from eating or drinking products containing such milk powder, it's necessary to go so far as to consider them to be muksa on Shabbat, according to some opinions over here. Okay. An egg laid on Shabbat. What's the din with regards to an egg being laid on Shabbat? Kuf nun daled, naturally. 154. ביצה שנולדה בשבת שאסור באכילה בו ביום, וכן חלב שנחלה בשבת, אסור לטלטלו כדין מוקצה מחמת גופו. ואסור לגעת בביצה, שמצורך שהיא עגולה הכל נגיעה בגורמות לטלטול. Okay. An egg that was laid on Shabbat may not be eaten that day, and therefore it is in the category of muksa mahmat gufo. Over here. The halacha is likewise concerning milk that was milk from a cow on Shabbat, although it normally is permitted to touch any item that is muksa, so long as one does not move it, as we explained previously in halacha 7. It's forbidden to even touch an egg that is muksa, since it's globular and the slightest touch is liable to move it. We have to look in the future at halacha 210, where we talk about more about the eggs laid on Shabbat. Now, about feeding muksa foods to children, what's the din with regard to that? Over here, let's learn it. 155. מותר להאכיל לקטן דבר שהוא איסור מוקצה, כגון פירות הנושרים האילן בשבת, ואפילו על ידי אמו, אם אין התינוק רוצה לאכול בעצמו, ודווקא בקטן הקילו, בו חכמים, אבל חולה שאין בו סכנה, אסור לו לאכול מוקצה. Okay, what's the din over here? It's allowed to feed foods that are muksa, such as fruits that fell off a tree on Shabbat, to a child under bar mitzvah age. The mother may feed him by hand if the child refuses to eat on his own. This leniency is for children only. One may not feed foods that are muksa to someone who is moderately ill. That's a din over there. Halacha 156 over here. Let's look at it. פירות שנשרו מהאילן בשבת, אסור לטלטלם ואוכלם בשבת. תועיל והיו מוקצה בבין השמשות. נעשו מוקצה לכל השבת. What's then? Kuf nun vav. As mentioned above, fruits that fall off a tree or are picked by an on-Jew on Shabbat are muksa and may not be handled or eaten on that day. Since when Shabbat began, they were still attached to the tree. And as such were muksa, they remain muksa through the entire Shabbat itself. That's it in. Frozen milk. Mutar letaltel chala כפו מהפריזר ולניחה באיזה מקום שתוכל להפשיט ויכול לאוכלה. אף שחלה לא הייתה ראויה למאכל בשעת בין השמשות. Okay, what's the din over here? Kufnun Zain. It's allowed to remove a frozen loaf of bread from the freezer on Shabbat and put it somewhere to defrost so it can be eaten, even though when Shabbat began it was inedible because it was frozen at that stage in time. Okay, friends. Kufnun Chet, מלפפון, שניחו בצלחית מיוחדת כדי לחובשו כדי שיהיה חמוץ. מותר לצלצלו בשבת, ואין על זה שם מוקצה, שראוי לאכילה על ידי הדחק, גם קודם שתגמר כבישתו. Okay. If cucumbers were sealed in a jar, ordered to pickle them, the jar may be handled with Shabbat even if the cucumbers are in the midst of the pickling process. This is because the cucumbers remain edible at every stage of the process. Now, how about garments and towels? What's the din within regards to that? מותר לטלטל בגדים אף שאינו רוצה ללבושם עתה, ואם הם מונחים בארון כביסה, וכן מותר לטלטל מטבחות ומגבות ידיים אף שלא לצורך כלל. Garments are not in any category of muksa and they may be handled on Shabbat even if no one has any intention of wearing them over here, and even if they have been deposited in the laundry hamper. Some are called handkerchiefs.
And towels, likewise, may be handled on Shabbat even without any purpose. Friends, remnant of a talit. What's it in with regard to that? Over here. Halacha kuf samach. Talit shel mitzvah. שנחתכה אם יש בחתיכה הטלית שבידו שיעור 3 אצבעות על 3 מותר לטלטלה, דהיינו שיש בה שיעור 6 סנטימטר על 6 סנטימטר. ושיעור זה הוא לעיניים בביתם ואפילו לעשירים שערכו בבית עניים. אין דינם כמוקצה שהכל נמשך אחד עד בכל הבית, בעל הבית, ולעשירים שבביתם צריך שיהיה בחתיכות קיבל טפחים. אבל אם חתיכה הטלית אין בה שיעור 3 על 3 אצבעות, אסור לצלצלה. Okay, what's going on here, friends? If a talit is torn to pieces, the remnants are not muksa as long as they are large enough to be usable, which is 3 etzba'ot square. Pieces smaller than this are muksa. These measurements apply to a poor person who is, let's say, who is more careful not to let small things go to waste. If the remnants belong to a poor person, then it's not muksa, and even a wealthy person may handle it. If the torn talit belongs to a wealthy person, the remnants are definitely muksa, unless they have dimensions of 3 tefachim square. This is determined by the status of the garment owner and not by the status of the person who wishes to handle the remnant. Okay, 161 over here. מותר לצלצל ניילון שרגילים להניחו על הכובע להגן מפני הגשמים, או ניילון המיועד להניח בתוכה כל מיני חפצים. ואין בזה איסור משום מוקסה. Okay, קורס המבעל. It's allowed on Shabbat to handle a plastic hat cover made to protect it from the rain and to handle a plastic tote bag. These items are not considered muktzah. Rubber overshoes. Ardalayim shlevushim otam al gabei menalim b'mei hagashmim einon muktzah b'Shabbat. Rubber overshoes used to protect one's shoes on rainy days are not muktzah on Shabbat. About garments containing shatnez. מותר לטלטל בגד שענז בשבת. ואף שיש אומרים שאסור לטלטל בגד שענז. כדין מוקסה מחמד גופו. לדידן יש לתפוס כדאר מרן על שולחן ערוך, שקבלנו אורתיו, שמטיל לטלטל בגד שענז בשבת. הואיל וצורת כלי עליו. ויש מקלים לטלטלו לגמרי אף שלא לצורך גופו או מקומו. ודינו כשאר בגדים. ויש אומרים שכל ההיטל לטלטלו הוא רק לצורך גופו ומקומו. ונראה עיקר בדעת מרן להקל, אף שלא לצורך גופו ומקומו. ובגד קשה, כמו מזרון וכרית קשה שיש בהם שעטנז, והם לא מתקפלים בעת ששוכבים עליהם, וגם בשרו לא נוגע בהם, כגון שפרס עליהם סדין, וכיוצא בזה, שאז מותר לשכב ולשבת עליהם. לכולי עלמא מותרים צלצול לגמרי בשבת כשאר בגדים. It's allowed on Shabbat to handle a garment made of shatnez, a mixture of wool and linen threads, since a garment is considered a utensil despite the fact that it's forbidden to wear it. This is the ruling of the Shulchan Aruch, and Sephardi Jews follow this ruling, although the poskim ruled that such garment is in the category of Muktzeh Machmad Gufo. Some rabbis interpreted the opinion of the Shulchan Aruch that it's allowed to handle such a garment even if one has no purpose in handling it, like any other garment. But other poskim rule that this garment may be handled only if it's l'tzorko for or makamo. In practice, we may follow this first, more lenient opinion. Also, it is permissible to sit on or lay on a mattress or other hard cushion that contains shatnez if it does not fold over itself when sat upon, as long as it's covered with a sheet so that no one's skin does not touch the shatnez material. According to all the poskim, such an item is not muksa. Last for today, Kuf Samak Daled. מותר לצלצל בשבת ממחטות נייר, ואין בזה משום מוקצה. אף שתשמישן הוא חד פעמי. It's allowed to handle tissue paper on Shabbat. It is not muksa, even though it is usable only once. So friends, I'm going to leave it here. Lilu Nishmat Rabbi Leo D's wife, Leah, Lucy, and his 2 daughters, Rina and me. Wishing you all a great day. Take care.